Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. I hope everybody's staying safe and well. We've had the announcement today from the Prime Minister discussing the stages of the easing of the lockdown. So I hope everybody's continue to stay safe and sound until all these dates are in place and we can then slowly go back into normality, inshallah. And financially, we're still waiting for the Chancellor to make the announcement next week, where we'll have more of an update on the furlough scheme, any potential further self-employment grants, business grants, etc. And I think we believe that it's going to continue on to maybe mid-June to maybe early July, that time where there might be some of these grants that are still available before the full ease is in place. Ladies and gentlemen, the number to call today is 0203 5151 764. We're available on Facebook as well. If you're watching on Sky, you can watch us on Facebook on your tablets or on your phones. Facebook.com/TV1UK. Also directly available on the website of TV1, which is tv1uk.tv. And we are also streaming on YouTube, so it's youtube.com/TV1UK. I do have Arif Bhai with me on Zoom. Arif Bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you doing? You okay? Bhai, nice to see you back in the studio. Thank you very much. Thank you. I had to take a week off. I had to take some time off to relax and recoup. And alhamdulillah, I'm back to normal, fit and sound, alhamdulillah. Yes, our viewers was looking for you. Mashallah. He was missing. They noticed that he was missing last week. Mashallah. I'm glad you looked after everybody and managed to continue Money Matters. So that's a good sign. Yeah, I was with the viewers last week. So the good thing is today we both. Alhamdulillah. We both present. Although I couldn't come to the studio, but virtually আমি দর্শকদের সাথেই আছি আজকে। Arif Bhai, what do we have as updates? I know we're waiting for the Chancellor to make the announcement next week, 3rd of March, where there will be potential announcements of maybe the furlough scheme, I think, will be extended. That's right. Potential grants, business grants, and self-employment grants for the foreseeable future until maybe potentially until June, I think. That's what it's looking like. That's right. We was expecting for some announcement today, as the Prime Minister is giving the roadmap today. We thought that some package might be declared today, but as you said rightly, the 3rd of March is the budget day. We know that 3rd of March the budget, এই বছরের নতুন budget আসছে. So most of the declaration will be on 3rd of March on the budget day. Budget-এ আমরা মানে কিছু idea আছে, anything that we want to maybe discuss with the viewers. This year budget is going to be is interesting because of the two reasons. Number one is we know that the government is in huge debt. Now to cover about 270 billion pound, and the government debt is because of this corona last year alone. Now the question is whether they're going to start recovering these debts. As we have seen in the past, the conservative policy was not to go too deep, borrowing. So we don't know, but might be on the other side. The argument is it could be too early to think about the tax rise and to
start recovering that borrowing. When the whole economy is not in a good shape. Yeah. A lot of business is struggling. And we don't know what is going to happen, even when they open their shops, how badly they are affected. Yeah. So on top of that, increasing the tax, that may not be a good idea. Well, so they're talking about increasing the corporation tax to 23% from what it is currently 19% to 23%. So that's a big rise, for businesses. That is something, as I said, we can only be sure on 3rd of March. Yeah, correct. Correct. Whose direction they're going to go to. And I think one of the very important taxes is the VAT, which they haven't really there hasn't been any mention yet. But currently, with the hospitality industry is still 5%. Is the food industry is still 5%. How long that's going to last is also probably going to be decided, and potentially if there's going to be an increase in the VAT. Not only VAT, likewise the stamp duty. The stamp duty is another issue. We don't know. Arif bhai, let's continue talking about this. Let's take a call, inshallah, and we'll continue talking about some of the potential updates that we are looking to see next week. Let's take the call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, walaikum assalam ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি ম্যানচেস্টার থেকে করছি। ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রোগ্রাম করার লাগি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখরা যে আর একটা ফায়দা জানি ওটার লাগি আমরা অনেক শুকরিয়া। আমি আর একবার করছিলাম 2 সপ্তাহ আগে। জি। তো আমি তো লাস্ট ইয়ার মার্চে করছিলাম সব। জি জি। এখন তো নয়া সব হিসাবে তো কোনো গ্রান্ট পাইছি না। তো আরিফ ভাই কইছিলাম নভেম্বরও আমার 10 মাস চলছিল, তো আমি কিছু পাইমো 1200-1300 পাউন্ড। এখন গ্রান্ট তো আমারে দিল না। এখন কুর যে লকডাউন, লকডাউনের সময় অ্যাপ্লিকেশন করছি, তারা আমারে কারেন্ট বিল, এরপরে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট এটা চাইছে, লাইব্রেরিতে ইন্স্যুরেন্স চাইছে, এটা সম্পূর্ণ দিলাম। দেওয়ার পরে আমার ও বিজনেস রেটটা এবো দিছে না। আমি অ্যাপ্লিকেশন করতাম, আমারে এটা দেন না, খালি ডিলে করে। এখন আমি কিতা করা, বিজনেস রেট না পাইলে তো অ্যাপ্লিকেশন করতাম পারি না। এখন এটা দেন না, খালি করানোর লাগে লেট। এখন আমার অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেবরে আমি ধরছিলাম, তাই রিপ্লাই আবার দিছেন, তারারে জানাইছেন, এবো কিছু জানাইছে না। এখন কিতা করা, আমি তো বেশি লস করলাম। নয়া বিজনেস তো আমার তো আর কোনো ফালও লইতাম পারলাম না। এখন 12 মাস হয়ে গেছে, আমি ফালও লইতাম পারমুনি আর গ্রান্ট পাইমুনি। ফারলোর লাগি অ্যাপ্লিকেশন করছিলেন আপনি, মানে মার্চও কইলান আনি ওপেন করছেন বিজনেস? জি। এই সময় মানে ফারলো ক্লেম করা হয়েছিল নানি? জি না, আমার অ্যাকাউন্টেন্টে কইলা যে নয়া বিজনেস তুমি তো ফালও লাগি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতাই না, 1 বছর হইছে। ওকে। তো এখন আমি তো ফালো লইতাম পারমুনি, অ্যাপ্লিকেশন করতে পারমুনি। খেরে যেহেতু দোকানের একটা বেতন তো দেখানি লাগবো না নি? জি জি। এটা তো দেখাইছি না তারারে, তো 1 বছর হইছে না করি। জি জি জি। এখন 1 বছর হই গেছে কি আমার। জি। ওকে, আপনি দেখতে থাকবা, ইনশাল্লাহ আমরা ডিসকাস করবো নি। আপনি আসলে মানে প্রশ্ন তো আপনার মানে একটা আপনি আসলে আমরা লাগি ডিসকাশনের মতো একটা জিনিস রাখি লিছেন। যে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব কইছেন 1 মাস হই গেছে, আমি অ্যাপ্লিকেশন করাইছিলাম না, আবার আমারে তো জানাইছে না এবো। জি। ওকে ওকে, তো আমরা রেটটা পাইরাম না, বিজনেস রেট না পাইলে তো আমি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারলাম না। জি জি। না বুঝি, আর আপনার যে প্রবলেম, যে একটা সিচুয়েশনে যে একটা পড়ছেন, এটা আমরা বুঝি। আর আসলে অনেক বিজনেসম্যান হল আসেন এরকম পজিশনও, যারা ফেব্রুয়ারি মার্চে ওপেন করছেন, আর এখনও মানে রেটসোর যে রেফারেন্স নাম্বার এটা এখনও পাইছেন না। ওটাও আসলে মেইন জিনিস, রেটসোর রেফারেন্স নাম্বার যদি ফাইলেন আপনাতে আপনার আর কিন্তু আসলে দেওয়া লাগলো না, বাট রেফারেন্স ওটা না এক গতিকে আপনার আসলে একটু প্রবলেম ওর।
আপনি দেখতে থাকবা ভাইয়া টিভি দেখতে থাকবা আমি ইনশাআল্লাহ আমরা আলাপ করলাম আরিফ ভাই we've had these brothers calling in, a lot of these brothers in the same similar situation যে মানে নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চে নতুন ব্যবসা শুরু করছেন বাট বিজনেসের যে রেটস রেফারেন্স নাম্বার যেটা এটা এখনো পায় নাই so without this reference number a lot of these brothers cannot apply for any sort of grants আসলে মানে এরকম কি অবস্থা আমরা কি করতে পারি yes আলম ভাই red reference number যদি থাকে then it's easier straightforward straightforward ওই রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় অথবা যাদের ইনফ্যাক্ট যাদের রেফারেন্স নাম্বার আছে এবং যে সমস্ত বিজনেস কম্পালসারি বন্ধ করা হয়েছে ইনফ্যাক্ট কাউন্সিলই তাদের সাথে যোগাযোগ করছে কাউন্সিল থেকেই তাদেরকে যেহেতু তারা কাউন্সিলের লিস্টে আছে এই জন্য কাউন্সিলই তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে কাউন্সিল তাদেরকে ইমেল দিয়েছে অথবা কিন্তু প্রবলেম হয়েছে যাদের রেন্ট রেফারেন্স নাই বা নতুন বিজনেস যারা রেজিস্টার ছিল না রেটস এর জন্য তাদের জন্য ইটস ডিফিকাল্ট এরকম অনেকেই সাফার করেছে কিন্তু দ্যাটস নট এ কন্ডিশন যে আপনার রেন্টের রেফারেন্স না থাকলে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না বা আপনি পাবেন না গ্রান্ট পাবেন না দ্যাটস নট ট্রু কিন্তু আপনাকে প্রুফ করতে হবে যে আপনার বিজনেসটা জেনুইন বিজনেস ছিল আপনি শুরু করেছিলেন বিজনেস কিছুদিন আপনি রান করেছেন কিন্তু তারপরে গভর্নমেন্ট বলেছে যে আপনি বিজনেস বন্ধ করেন কারণ কোভিড এর কারণে আপনি ওপেন করতে পারবেন না আপনার বন্ধ রাখতে হবে ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস তাহলে আপনি গ্রান্টের জন্য আপনার এন্টাইটেলমেন্ট আছে আপনি গ্রান্ট পাওয়ার আপনি যোগ্য তো সেক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে কাউন্সিলকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি আপনার বিজনেসটা ঠিক ছিল এটা প্রমাণ হলো যে আপনার মনে করেন আপনার ইউটিলিটি বিল আছে বিজনেসের আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সো এই ডকুমেন্টস গুলা যদি কাউন্সিল এগুলো চাবে এবং যেটা উনি বলেছেন কলার যে উনি এগুলি অলরেডি ফরওয়ার্ড করেছে কাউন্সিলের কাছে কিন্তু প্রবলেম হলো যে এখন প্রসেস মানে যারা অলরেডি লিস্টে নাই তারা যদিও ডকুমেন্ট সাবমিট করে এই ডকুমেন্ট গুলা দেখে তারপরে প্রসেস করা এদের জন্য এরা একটু কিউয়ের পিছনে পড়ে যায় আর কি তো হয়তো ওনার মানে কাউন্সিলকে বারবার একটু যোগাযোগ করতে হবে কাউন্সিলের সাথে কলার যদি কাউন্সিলকে ফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন তাহলে তারা গ্রান্ট দেওয়ার কথা ওনাকে আর ফার্লোর ব্যাপারে উনি যেটা বলেছেন যে ওনার অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাডভাইস করেছে যে 1 বছর না হলে ফার্লো ক্লেম করা যাবে না এইটা আমি শিওর না এই জন্য যে এমপ্লয়ি যদি আপনার কাজ শুরু করে মনে করেন আপনি সামটাইম ব্যাক ইন মার্চ এপ্রিলে আপনি ইউ এমপ্লয়েড সামান এন্ড নভেম্বরে এসে গভর্নমেন্ট বলেছে যে না বিজনেস বন্ধ করতে হবে এক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু চয়েস আইদার ইউ রিটেইন দ্য এমপ্লয়ি অর you give them P45 and say that, okay, I can't afford you anymore. Yeah, but government's policy is to retain that. Government is saying that, okay, don't sack them. Yeah, keep their job, and they will give you the furlough payment. So, এক্ষেত্রে আমি ঠিক শিওর না যে 1 year condition. Do you know anything about Arif, yeah, so this one although it's 1 year condition আসলে কন্ডিশন আরেকটা আছে এখানে আরেকটা আছে যে অক্টোবরে যদি RTI submit হয় নাই they have to be on October's payroll. Yeah, if they were on October's payroll and the RTI has been submitted then they can claim. As far as I know, that is the condition that if anybody was on October payment, you paid them salary. অক্টোবরে তাদেরকে ওয়েজেস দেওয়া হয়েছে বা বেতন দেওয়া হয়েছে এরকম যদি কেউ থাকে নভেম্বরে যখন গভর্নমেন্ট বলেছে বিজনেস ক্লোজ করার জন্য those employee is entitled to get furlough payment. So the brother বিজনেসের বয়স 1 বছর হতে হবে এরকম কোনো না
না আমি এরকম এরকম দেখি নাই কিছু কোথাও। ক্রাইটেরিয়া নাই what happened I think what happened এরকম হইতে পারে যে বাইয়ে যে the caller that called in the brother that called in he opened his business in March so maybe because it was open in March PAYE setup গুলো আছে যে PAYE setup অথবা first RTI submission was done maybe after March so because of that No, March is fine. We're talking about the November lockdown. yeah so up until So October, if you open your business in March, so you paid the employees probably in April, May, June, July, August. yeah So তারা যদি অগস্টের পেরোলে থাকে and you submit RTI for those employees, then নভেম্বরে লকডাউনে তারা ফার্লো ক্লেম করতে পারবে করতে না। পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ he should be able to do it so ক্রাইটেরিয়াটা হইলো এখন যে এটা ক্রাইটেরিয়াটা হইলো যে অক্টোবরে যদি PAYE RTI monthly RTI রিটার্ন যেটা এটা যদি সাবমিট হয় then the furlough claim can be made so if Yeah, providing that business was struggling for COVID. of course yes যদি সে শাটডাউন হয় বা মনে করেন যদি রেস্টুরেন্ট হয় আমি জানি না কলারের ওনার কি রেস্টুরেন্ট না টেকওয়ে যদি রেস্টুরেন্ট হয় তাহলে রেস্টুরেন্ট তো অবশ্যই গভর্নমেন্ট বন্ধ করার জন্য বলেছে এবং সেই ক্ষেত্রে উনি ফার্লো করতে পারবে উনি গ্রান্টও পাবে হ্যাঁ so কিন্তু that's the straightforward answer I think যেটা আমরা আসলে আর যদি টেকওয়ে হয় দেন গভর্নমেন্ট টেকওয়ে তো বন্ধ করতে বলে নাই না সো তাদের জন্য গ্রান্ট না তারা গ্রান্ট পাবে না অটোমেটিক গ্রান্ট পাবে না ফার্লো যদি মনে করেন আপনার বিজনেস যদি ডাউন হয় যে আপনি আগে যে বিজনেস করতেন আপনার 4 জন লোক দরকার ছিল এরপরে কোভিড হওয়ার কারণে আপনার টেকওয়ের বিজনেস সেলস ড্রপ করেছে মনে করেন আগে আপনি 5000 পাউন্ড বিজনেস করতেন পরে দেখা গেল যে আপনার বিজনেস 3000 এ চলে আসছে আপনার 4 জন লোক দরকার নেই আপনি 2 জন লোক দিয়ে চালাতে পারছেন সো বাকি 2 জনকে আপনি ফার্লো করতে পারেন এইটা টেকওয়ের জন্য কিন্তু রেস্টুরেন্টের জন্য দে ক্যান ফার্লো যদি রেস্টুরেন্ট টোটালি বন্ধ থাকে তাহলে সব স্টাফকেই সে ফার্লো করতে পারবে হ্যাঁ সো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আনসার যেটা মানে আমরা খোলার লাগি যে স্পিক টু দি অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড ফার্লোর জন্য অ্যাটলিস্ট এটা আপনি অ্যাপ্লাই করেন বিকজ আপনার তো ব্যবসা তো মানে ব্যবসা ওপেন না থাকা অবস্থায় the company was still active so একটা মানে RTI সাবমিশন যেগুলা অ্যাটলিস্ট ওইগুলা করা হয়েছে সো এটার লাগি অক্টোবর যদি এটা করা থাকে then you can claim furlough definitely so that's ওনার জন্য বেস্ট হলো আপনি আগে চেক করেন যে অক্টোবরের পেরোলে কে কে ছিল তার মধ্যে থেকে কেউ যদি এখন কাজে না আসে তাহলে তার জন্য আপনি ফার্লো ক্লেম করতে পারবেন এটা 1 বছর বিজনেসের হতে হবে এরকম কোনো কন্ডিশন নাই আমাদের জানা মতে নাই আর কি excellent okay thank you very much I hope that's answered the question Arif bhai let's get back to the discussions do we have another call I think we've got another call so let's take the call inshallah assalamu alaikum caller Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Bhaiya, where are you calling from, Bhaiya? I'm calling from London. Okay. I would like to know what is the difference between stocks and shares, because some people say it's stock market, some people say it's share market. Okay. Just to clarify, what is the difference between stocks and shares? If you kindly between stock market and share market. Yes. Okay. Any other questions, Bhaiya? Anything more? Anything further relating to this particular subject? Well, in related to this, I would like to know about IPO and ICO. Okay. Excellent. Excellent. Okay. Perfect. Thank you very much. Very good question. Thank you so much for calling in, Bhaiya. Thank you. Bye. Thank you. Arif bhai, something very different. I don't think we've had anything like this in our it's show. Very good question. Yeah. But although we are accountants, but we are not financial advisor, regulated financial advisor. So actually, Jara FCA regulated, they can talk about more about the stocks and shares and investments. You know, like investment banker, they can give you better idea. But we accountants, we have basic idea, but
we are not expert in that field, and we are not actually allowed to advise clients on the investment. Investment advisors, you have to be FCA regulated person. So accountants are not. Most of the accountants, they are not. Arif bhai, if let's give some brief. But I'll just for brief. Stocks and shares. What's the difference? Yeah, stock. There is not much difference, but share is the share for any company. It can be your private limited company, and there could be just one shareholder. It could be 5 shareholders. But when you say stock, that is the shares that you trade through the public limited company share. Jeta share market trade kora hai. Also, I think stocks can be also other things apart from shares. Yeah. For example, buying gold, having stocks of gold, any other commodity. So, for example, I think I have a client that trades in coffee. He buys and sells, huge amounts of coffee essentially. It's called commodity trading. Commodity trading, yeah. So this is where stocks. So these I think all the term comes stocks comes under in. Stocks, yeah. It's wider than share. That's right. Company share. Yeah, that's right. And then the brother asked about IPO and ICO. IPO, I know what it is. ICO, IPO is initially যখন প্রথম একটা কোম্পানি মনে করেন শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে রেজিস্টার হয় বা প্রথম শেয়ার যখন বাজারে তাদের বিক্রি করা হয়, and that is called IPO share. The term is called initial public offering, naki? Yes. I'm just looking at this, Arif bhai. The ICO, it stands for initial coin offering. I think that's a fairly new one with regards to the cryptocurrency. I think maybe it's something to do with the cryptocurrency. Again, like Arif bhai said in the beginning, actually amra etar jonno ashole qualified na. It's something that needs to be discussed with a financial advisor who is actually more qualified to discuss this in more detail. But I think we've answered it, Arif bhai. I think we've answered the questions. Now, of course, we have basic understanding. For আমাদের accountants জন্য taxation এর জন্য যেটুকু দরকার. We know, but for the investment reason, you need a independent financial advisor. Yes. Or a investment banker. Yes. Excellent. Well, I hope we've helped the caller, inshallah, and at least in some way, and he will take some further information from an investment broker or somebody that's more qualified to answer his questions, inshallah. We're going to go for a break now, inshallah, and we're going to come back and we'll take some more calls. The number to call is 0203 5151 764. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are going to continue the show with questions from yourselves regarding the current situation and frankly anything and everything, because we had a call just before the break from a brother that is asking about shares and stocks, which is quite an interesting one. আসলে এরকম যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা finance related, as much as we can we'll try to help. যেগুলো আমরা আসলে qualified না আনসার করার জন্য, we will tell you of course straight away, and we will then at least point you in the right direction to find more answers from. So if you have any questions, please do call in 0203 5151 764. Arif bhai, so with the budget that's happening on the 3rd of March, Yes. what else are we, what else are we looking out for? What else are we, apart from the pandemic related issues, what's going on? We know the corporation tax potentially going up, the furlough scheme Yes. is potentially going to increase. Stamp duty, I'm looking for stamp duty. Because a lot of property investors, the buy to let property te jara invest kore particularly, they all looking for the stamp duty eta ki hoy in budget, new budget jodi extend na hoy, then it might affect the property market. যে প্রপার্টির হয়তো প্রাইস ফল করার সম্ভাবনা আছে। যদি এক্সটেন্ড করা হয় তাহলে হয়তো প্রপার্টি মার্কেটের ডিমান্ড এখন যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে, হয়তো বেড়েও যেতে পারে। So that's the big issue for the property investors. And also the bounce back loans as well. Bounce back loans repayment has been extended, the repayment holiday has been extended by another 6 months. So that's right, yeah. I covered for last yes, 2 episodes, I think. So এখানে flexibility আরো flexibility দেওয়া হয়েছে. That you can up to 3 times you can pay only interest only. For 6 months you can pay only interest. And for the whole loan term, you can do it 3 times. Okay, excellent. And you can also get payment holiday. যদি আপনি মনে করেন কেউ এফোর্ড করতে না পারে বা টেম্পোরারি সে প্রবলেম থাকে যে না সে এখন মোটেই পেমেন্ট করতে পারতেছে না, এরকম যদি অবস্থা থাকে তাহলে 6 মাস পর্যন্ত সে তার অপশন আছে যে Arif bhai, have you had any clients so far that have taken these loans and potentially the business hasn't been able to recover and is potentially going to or has already closed? Have you gone through any situations like that yet? No, that's a very, very good question, a very interesting question. কোভিডের ভিতরে যারা বাউন্স ব্যাক লোন নিয়েছেন এবং তাদের রিপেমেন্ট এখনো শুরু হয় নাই অনেকেরই, হয়তো লাস্ট মার্চে যদি নেয়, মার্চ বা এপ্রিলে, তাহলে হয়তো এই নেক্সট আপনার মার্চ এপ্রিলে রিপেমেন্ট শুরু হবে। হ্যাঁ। তো বাট এরকম বিজনেস যারা কোম্পানির থ্রুতে নিয়েছেন তারা এরকম কোম্পানি লিকুইডেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, আমার জানা মতে এরকম নাই বা আমি এরকম শুনি নাই। বাট মেইন প্রবলেম হলো যে আপনার ব্যাংকের লোন যখন থাকে তখন আমরা জানি যে কোম্পানি যখন আপনি ক্লোজ করতে যাবেন, যদি বিজনেস স্ট্রাগলও করে, তাহলে when you apply to close down the company, আপনার যদি ক্রেডিটর্স থাকে, মানে কোম্পানির কাছে যদি কারো এই পাওনা থাকে, তাহলে আপনার ক্রেডিটর্সদের আপনার নোটিশ দিতে হবে। তখন লিকুইডেশনের 2টা পথ আছে, মেম্বার্স ভলান্টারি লিকুইডেশন, সো এমবিএল যেটা বলি আমরা। বাট আপনি এমবিএল
যদি যান তাহলে আপনার ডেটস ফ্রি থাকতে হবে আগে, যে আপনার কোনো ডেটস নাই, আপনি চাইলে আপনার কোম্পানি আপনি ভলান্টারিলি আপনি লিকুইডেট করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়ান অপশন। বাট আপনি যদি ক্রেডিটর্স লিকুইডেশনে যান তাহলে আপনার ক্রেডিটর্স এর সাথে আপনার নেগোশিয়েট করতে হবে আগে। সো এখানে যদি ব্যাংকের লোন থাকে, মনে করেন কারো 50,000 পাউন্ড বাউন্স ব্যাক লোন আছে, কিন্তু তার আগে ব্যাংকের সাথে নেগোশিয়েট করে ব্যাংক থেকে যতক্ষণে অবজেকশন ফ্রি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হি কান্ট ক্লোজ দ্য কোম্পানি, ক্যানট লিকুইডেট দ্য কোম্পানি। কারণ ব্যাংকের অবজেকশন থাকবে, ব্যাংক যদি কোম্পানি হাউসে অবজেকশন দেয় তাহলে কোম্পানি বন্ধ হবে না। দেন অল্টারনেটিভ হলো আপনার যদি ইফ ইউ মুভ থ্রু ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার্স and if they move in the court and try to get the court order, সেখানেও আপনার থাকবে যে how you going to convince the judge, জাজকে তো কনভিন্স করতে হবে যে আপনি 50,000 পাউন্ড নিয়েছেন 6 মাস আগে বা 9 মাস আগে, and now you come to a position that your company is insolvent, but the bank have to be what do you the think judge have to be satisfied. What do you think they will ask the banks to satisfy themselves that the amount has been utilized? Well, obviously banks have their own lawyers, so they will argue the case in the court, and then the business have to prove that the company has come to a position then it's not possible for company to carry on the trading anymore. I think we're going to start seeing some of this. You have lost this money, you tried with this 50,000, but you lost all this money. Now company has come to a position that there's totally run out of money and there's no cash flow in the business, so you can't run. But obviously bank is not going to give up, but either insolvency practitioners have to convince the bank that yes, this is the fact, the company doesn't have anything to pay you, so banker consent দিতে হবে company liquidation করতে, অথবা they can go to the court and convince the judge to give the verdict against the bank. Excellent. Let's come back to this, Arif bhai. Let's take a call inshallah and we'll come back. Assalamu alaikum caller. Hello. Assalamu alaikum caller. Assalamu alaikum bhaiya. Wa alaikum salam. জি, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? ভাই আমি লন্ডন থেকে ফোন করছি। লন্ডন আছেন, ওকে। আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। না, আমার প্রশ্নটা হইলো যে আমি যে 5th নভেম্বর থেকে 2nd ডিসেম্বর একটা গ্রান্টর ইউ আছিল, মানে রেটর ইউ আছিল। জি জি। ওগুলো অ্যাপ্লাই করছিলাম, বাট এগুলো তো আসলে তারা আমার কোনো আনসার দিল না। তারা ফোন করে তারা একবারে গিয়ে কয় যে প্রসেসিং আছে, একবারে গিয়ে কয় যে এগুলো লং টাইম শেষ। বাট সেকেন্ড যেগুলো আমি ওগুলো রং করলাম না রাইট করলাম, ওটাতে আমি জানতাম যে এগু হরিয়ালে লোকাল রেস্ট্রিকশনে সাপোর্ট গ্রান্ট আইসে উপরে ইমেইলে ব্যাক এগু হরিয়ালে সেকেন্ড আমি ওলা করছিলাম 5th ফেব্রুয়ারি, বুঝছেন নি? তো এগু তো আইসে লোকাল রেস্ট্রিকশন সাপোর্ট গ্রান্ট, ওগু রংটা করছি আমি রাইট করছিলাম, ওটাতে আমি জানতাম 4,000 যেগু আরি। ওকে। স্মল বিজনেস আমার শপ অলরেডি ক্লোজ টেইলারিং শপ আছিল, বুঝছেন নি? আপনি প্রিভিয়াসলি যে আগের যে মানে গত বছর যে ফয়লার যে একটা গ্রান্ট আছিল এগুলো পাইছলা নি? না, ফয়লা কোডটা মনে হলো আমার লিজ হোল্ডার চেঞ্জ হয়ে গিয়া, বুঝছেন নি? তো তারা লোকে প্রসেসিং করতে 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 অলটাও দিছি, এসে তারা 20 এন্ড অফ দ্য সেপ্টেম্বর কয়ে যে মানে ইগো ক্লোজ হয়ে গেছে গ্রান্টর টাইম। আমার অলটাও ঠিক আছিল, বাট আমার ল্যান্ডলর্ড টেন্যান্সি এগ্রিমেন্ট অলটা দিতে রিসিট দিতে মানে একটা পরে আরেকটা চাইছে, তারা চাইয়া আমার ব্যাংকাত ফেলাই দিছে। এরপরে আমি অলরেডি অ্যাপ্লাই করছি, এটা কয় যে না মিস্টার অমুক তোমার ইগু এখন আমরা ইগু ক্লোজ হয়ে গেছে এন্ড অফ দ্য সেপ্টেম্বর টাইম, বুঝছেন নি? ওকে। তো ও এখন লাস্টরে ও গ্রান্টার নামটা কিটা, মানে উপরে কিটা গ্রান্টর নাম আসলে আরিফ ভাই ইজ দ্য ডিসক্রিশনারি। ওকে, let me explain to caller. জি, এখানে দুইটা গ্রান্ট আছে। একটা হলো আপনার 4,000 যেটা আপনি বলেছেন, এটা ফিক্সড গ্রান্ট। এটা যে সমস্ত বিজনেস গভর্নমেন্ট বলেছে বন্ধ করার জন্য
যে এরা খোলা রাখতে পারবে না কোভিড এর এই ইস্যুর ভিতরে, তাদেরকে 4,000 পাউন্ড করে দেওয়া হবে। এটা ফিক্সড অন অফ। এইটা হলো আপনার লকডাউন সাপোর্ট গ্রান্ট যেটা। আরেকটা হলো রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট যেটা, এটাকে বলে রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট। আরেকটা হলো এডিশনাল রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট। এডিশনাল রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট যেটা, এইটা আপনার ফিক্স না, এটা 4,000 না। এইটা যদি আপনার বিজনেস খোলাও থাকে, অথবা মনে করেন আপনার রেটস আপনার কাউন্সিলকে পে করেন নাই, বা কোনো কারণে আপনার রেটস এর রেকর্ড ঠিক নাই কাউন্সিলের সাথে, বাট স্টিল আপনার বিজনেস আছে এবং আপনার বিজনেস এফেক্টেড, কোভিড এর কারণে আপনার বিজনেস কমে গেছে, টার্নওভার কমে গেছে, এই ধরনের বিজনেসের জন্য আপনি কাউন্সিলের কাছে অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে যে আমাকে এই এডিশনাল গ্রান্ট থেকে আমাকে এই দেওয়া হোক। তখন এটা কাউন্সিলের উপরে ডিপেন্ড করে, তাদের উপরে ডিপেন্ড করে যে তারা কত দেবে আপনাকে। এটা ফিক্সড 4,000 না, 3,000 না, বাট এটা এক এক কাউন্সিলে এক একটা লিমিট আছে। তবে 4,000 এর নিচে হবে, উপরে হবে না। ঠিক আছে, এখন আপনার ওইটাকে দেখতে হবে যে আপনি একটা আছে এডিশনাল গ্রান্ট, রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট, আর একটা হলো রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট। তো আপনি কোনটা অ্যাপ্লাই করেছেন সেটা আগে আপনার শিওর হইতে হবে। মেক শিওর আপনি যদি চান 4,000 চান, তাহলে আপনি রেস্ট্রিকশন গ্রান্টে অ্যাপ্লাই করুন, not additional one. Yes. Excellent. Hope that explain. Hope that answers the question. But yeah, actually, Arif bhai, with these different types of grants that are available, it's actually quite confusing for a lot of for a lot of businesses. And not only that, it gets even more confusing and more harder for these applications when the business rates reference number was not available. So I hope that helps the callers and the viewers, inshallah. We've got another caller, so let's take another call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, alaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি ইসলাম থেকে বলছি ভাই। ইসলাম থেকে ভাইয়া, ওকে। আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। জি ভাই, আমি ওই ভারতে ছিলাম আগে, তারপর আমি রিডান্ডেন্ট হয়েছি জব থেকে। জি। তারপরে আমি অ্যাপ্লাই করছি ইউনিভার্সিটি ক্রেডিটের জন্য। জি। তো ওরা আমাকে বলছে 1st of মার্চে আমাকে জানাবে আমি কত পাবো কি পাবো না। এখন আমি আরেকটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, আল্লাহর মেহরবানিতে আমার জবটা হয়েছে, আর এখনো ডেট দেন আমি কবে শুরু করব। তো এই মুহূর্তে আমি কি করতে পারি? ভাবলো ওইটা কি এখন আমার ডেট দেন কবে আমি শুরু করবো ওই জবটা আর কি। হ্যাঁ, আপনি লাস্ট জবে যে ছিলেন ওইটা কবে শেষ করছেন? 31st of জানুয়ারি ছিলাম আর কি। ওকে, জানুয়ারিতে 31st জানুয়ারি। ওকে, আই থিংক তখন আমি যখন ওই আপনার ফি পরিবেশ পাইছি, রিডান্ডেন্ট লেটার পেয়েছি, আমি এয়ারপোর্টে কাজ করতাম আর কি। জি। তখন আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম আপনার ওই ইউনিভার্সাল ক্রেডিট। তো ওরা আমাকে বললো যে তারা 1st of মার্চে আমাকে জানাবে আমি কত পাবো। তো এখন একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, এটা ইন্টারভিউতে আমি সিলেক্ট হয়েছি। তো ওরা আমার এখনো ডেট দেন আমি কবে শুরু করবো কাজ আর কি। ওকে। Okay, excellent. Thank you very much, Bhaiya. Thank you for your call and your question. Arif Bhai, I think this is not universal credit, probably it's a job seekers allowance. Is that something, is that correct? Because it's going to be short time, it's for a short period. What do you think is the best thing for this brother? Yeah, the brother said he already applied. For universal credit. I think they're going to let him know in March, in the beginning of March. They're going to let him know in March. So until he receive his first payment, মনে করেন এই এমপ্লয়মেন্টে কাজ শুরু করার পরে আপনার প্রথম বেতন যতদিন পর্যন্ত আপনি না পাবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনার ট্যাক্স ক্রেডিটে এই আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট এটা আপনি পাবেন। ডিপেন্ডস, তারা আপনি বলেছেন যে রিডান্ডেন্ট করেছে, সো রিডান্ডেন্ট করলে নরমালি একটা রিডান্ডেন্সি পেমেন্টও দেওয়া হয়। সো সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট তারা হয়তো দেখবে যে আপনি রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট আপনি কত পেয়েছেন। ইফ ইটস এ লার্জ সাম, তাহলে হয়তো আপনি এন্টাইটেল নাও হতে পারেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের জন্য। বাট তারা আপনাকে যেহেতু বলেছে 1st মার্চে, তারা অ্যাসেস করে আপনাকে বলবে যে আপনি পাবেন না পাবেন। যদি বলে যে আপনি পাবেন, তাহলে এটা ক্যারি অন করবে যতদিন পর্যন্ত আপনার ফার্স্ট স্যালারি আপনি আবার না পাবেন।
Excellent. I hope that's answered the question, Hope that inshallah. explained. Do we have any more calls? No, we don't have any more calls, inshallah. So, going back to our discussion, Arif Bhai, with regards to the bounce back loan, actually, we are going to see a lot of these happening very soon now, in the next couple of months. A lot of people, March, April, bounce back loan nislen in 2020, last year, they're going to start having to make the repayments this year. Potentially, we have another 6 months that has been added on for payment, so maybe it won't be so soon, but I think people are going to start processing the closure of potential businesses that haven't been able to continue. Yes, 6 months in a sense that if you want payment holiday, you don't want to start making the payment, then you can take another 6 months for a start payment. But loan term, that has been extended up to 10 years. 10 years now, yes. আগে 6 years ছিল, এখন 10 years পর্যন্ত পেমেন্ট টার্মস নেওয়া যাবে। So potentially যে পেমেন্টের যে monthly amount যেগুলা ছিল, for example, I think on a 50,000 loan, the repayment was working out to be about just under £800 a month. About 824 pounds. Something like that. So that will now be a lot cheaper. So now you can split it. Before that was 5 years with 1 year's payment holiday and then 5 years payment term. Now you can go up to 10 years. 10 years. So your payment will be lower. Yeah. So flexibility, বিভিন্ন flexibility দেওয়া হয়েছে আর কি লোন পেমেন্টের জন্য। আপনার চাইলে লঙ্গার টার্মে নিতে পারেন, চাইলে পেমেন্ট হলিডে নিতে পারেন, চাইলে ইন্টারেস্ট অনলি নিতে পারেন। So the business have the flexibility now. Excellent. Let's But take a only the issue is for those who wants to close down the company. Yeah. অথবা তাদের হয়তো other issues আছে, they want to close the company, but when the loan is there, bank loan is there, until আপনার ব্যাংকের সাথে নেগোশিয়েট না করে কোম্পানি ক্লোজ করা is going to be difficult. And another thing is যারা ট্রেডিং অ্যাজ এ কোম্পানি, বাট তারা কোম্পানি থেকে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে হয়তো আপনি ট্রান্সফার করেছেন, বা আপনার ডাইরেক্টরস লোন হুইচ উই কল, আপনার ডাইরেক্টরস হিসেবে যদি কোম্পানি থেকে আপনি লোন নেন এবং if it's that's bounce back loaner money, then you have to pay this back within 9 months of your accounting year end. আপনার অ্যাকাউন্টিং ইয়ার যেদিনই এন্ড হয়, মনে করেন আপনি মার্চে, ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন এপ্রিলে আপনি বাউন্স ব্যাক লোন নিয়েছেন, কিন্তু এপ্রিলের পরে দেখা গেল জুনে আপনার কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং ইয়ার এন্ড ছিল। সো এই জুনে দিস মানি ওয়াজ নট ইন দ্য অ্যাকাউন্ট। So you have from June, you have only 9 months: June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Until the March, before 31st of March, you have to pay this money back to the company. Otherwise, you'll be end up paying 32.5% corporation tax on directors. Yeah. So be careful. Let's take a quick call before we run out of time, and we'll continue this one. I think this topic, Arif Bhai, will continue in the next couple of weeks, where potentially people are going to go through this process. As I said, maybe we might even bring back our guest that we had on last year that can help us answering some of the questions as well, inshallah. Let's take the call before we run out of time. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum, bhai sahab. Alaikum assalam, bhai sahab. Ji, bhai, aapne khoi take phone karsoin? Okay, excellent. Apnar proshno hokka please, bhaiya. Amar proshno to ami shop mein kaam kortam achi. Ji. Amar aapko free pehle amar course ache. Kitne job kora la ইনভার্সেল কেটে প্রায় করতাম না, আমার টেস্ট তোলা বাল রাখা কথা আছে। Okay, Afnan, Arif bhai, did you
I didn't get it because line was breaking. লাইনে একটু প্রবলেম আছে ভাইয়া so আপনি কইরা যে আপনি খাজ করেন কাম করেন এমপ্লয়েড নি না সেলফ এমপ্লয়েড ভাইয়া না আমি রেস্টুরেন্ট মানে আমার স্টক করার পরে আমি কাম বাসারি দিছি আগে ট্যাক্স অফ করে লিখি ওকে আচ্ছা ওকে বেনিফিট কোনটা ক্লাইম কি পয়সা দিলা হয় না ভাই ফার্স্ট টাইম মেলা দিবে জি 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 ওকে আপনি খাজো আসলা রেস্টুরেন্ট খাজ শেষ বন্ধ করে দিচ্ছেন ফারলো পাইছেন নি জি নাই ভালোটা কোনটা পাইছি না ভালো কোনটা করছেন না ওকে ওকে সো আসলে আপনার আই এম ভেরি সরি ভাইয়া আপনার প্রশ্নটা আপনি আবার হোক আপনার পানি ও আমার ওয়াইফে বলছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বোন জি আমার হাজবেন্ডের আগে 8 ফেব্রুয়ারি আপনার ব্রেন স্ট্রোকের প্যারালাইজ হয়েছে আমি অ্যাম্বুলেন্স করা হয় হসপিটাল গেছি তো এখন তারা কি তাদের ডিসচার্জ রেখে দিচ্ছে যে টাইম প্যারালাইজ এন্ড ব্রেন স্ট্রোক ওকে থেরাপি সামনে ইলাজ তাহলে দেখা লাগে ওকে এখন আমি হাউজিংও ফোন করিয়া তারা কইছি যে আমরা এখন আমার হাজবেন্ড তারা মেডিসিন স্টপ করে দিতে হবে তেল ওয়ার্কিং দিতে পারতাম না টেস্ট করে ফোন করিয়া হইছি তারা হচ্ছে 6 মাস বাদে টেক্স স্টপ করে দিব বাট অফিসার আমার ওখানে হয়েছে আর কি যে তুমি থিঙ্ক করো তুমি ইউনিভার্সিটি যাইতে কিনা সরকারি আগে থিঙ্ক করতে হইব বাট এখন আর কি ইউনিভার্সিটি গেলে গেলে লস হইব আমার হাজবেন্ডের জানতে এটা যে কোনটা হলে একটা মানে সাকসেস হওয়ার কারণে এখন তো কাম নাই শেষ হৈছে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটৰ গেলে মানে লস হইব স্টেডৰ অফিচাৰে তারাও হৈছে ওকে 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 থ্যাংক ইউ বইন থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নর লাগি আসলে অনেক ধন্যবাদ আরিফ ভাই 15 10 and 6 জি আপনারা দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ বইন এন্ড আমরা উত্তর দিলাম ইনশাআল্লাহ কোনটা কে রাইট আমরা করতাম জি ওকে Arif bhai, I think the question is whether the move from tax credit to universal credit is beneficial for them or not. And I think what's happened is the brother became ill. Yes, the brother had a stroke, I think. Yeah. So তার জন্য যে বেনিফিটটা যেটা ক্লেম করা দরকার সেটা হলো ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট. He is incapable of working. So incapacity benefit এটা ক্লেম করবেন এটা আসলে আরিফ ভাই does it come under the universal credit now or is it separate? No, it's not separate, it comes under universal. এখন আসলে the tax credit office they are saying but as the tax credit said that they're going to stop it in 6 months. কারণ তারা হয়তো ট্যাক্স ক্রেডিট যদি ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট তারা না করে ডিল না করে দেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিটই হয়তো মুভ করতে হবে তাদের ওকে সো the move has to happen essentially যে এরকম হয় না কেন ট্যাক্স ক্রেডিট থেকে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে মুভ হইছে ট্যাক্স ক্রেডিট ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট বোধহয় এখন আর করবে না কারণ ট্যাক্স ক্রেডিটের হলো যে যেভাবে আছে এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যারি অন হবে আর যদি কোনো চেঞ্জ আসে তখন they have to move to the new system which is universal credit. Okay, but the sister is worried. Essentially, the family is worried. যে tax credit থেকে move হয়ে গেলে, it is not beneficial for them financially. Maybe there's a reduction, and the actual tax credit officer has told them this. So, what can this? What's the situation? Can the individual stop the process of moving from tax credit to universal credit, or is automatic? I think it's automatic. If there's any changes in your circumstances, then automatically এটা যে কোনো মানে tax credit অথবা incapability benefit it automatically moves to the universal credit system. Is that correct? Correct me if I'm wrong. Yeah, universal credit যদি কোনো আপনার সার্কামস্টান্সেস যদি কোনো চেঞ্জ আসে তাহলে they have to move to the new system, and new system is universal credit. A lot of people are saying that as well. আমার মনে বেস্ট ওনরা হয়তো সরাসরি আপনার ইসের সাথে কথা বললেই ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের সাথে ডাইরেক্ট কথা বললে এবং যদি বলে যে
সে এখন তার স্ট্রোক হয়েছিল এবং সে এখন কাজ করতে পারে না, সে ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট যেটা সেটা ক্লেম করতে চায়। Then they will advise rightly. Excellent. Thank you very much, Arif Bhai. Thank you for explaining that, and I hope the caller has understood and it has helped them, and they can continue with their claim for the incapacity benefit, inshallah. Thank you very much, viewers. Amra ashole time shesh hoye jacche. We are available again on Thursday. Amra Thursday abar azir hoimu inshallah 8:30 সময়। আপনারা দেখতে থাকবা আর কল দিবা আপনারা কোনো প্রশ্ন থাকে যদি ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড, প্যান্ডেমিকর অথবা অন্য কোনো রিলেটেড যোন কোনটা থাকে, ফাইন্যান্স রিলেটেড যোন কোনটা থাকে, আপনারা ইনশাআল্লাহ কল দিবা আমরারে, আর আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আপনারা হেল্প করতাম। Inshallah, we'll see you on Thursday again at 8:30 p.m. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum.